So this is the second chapter of ES 28, Mechanics of Deformable Bodies. So this is all about strain. So far, we have dealt with the strength of a structural member. Here, in this chapter, we will study an equally important topic of mechanics, which is the deformation or strains. So strain is a geometric quantity that measures the deformation of a body. And then there are two types of strain. We have normal strain, which characterizes the dimensional changes. So kung na-change sa iyang length, sa iyang height, sa iyang width, so muna normal strain. For shear strain is when there is a distortion or a change in angle. So, say for example, manimuhang structure, kung ma-deform na siya, mo slide siya sideways, so na kay certain angle, which is the shear strain, nga mag-describe sa kung unsa iyang pag-deform. So stress and strain are fundamental concepts of mechanics of materials. Their relationship to each other defines the mechanical properties of the material. It's important to know the stress and strain. Kaya mo na siya ganito na to siya sa design. Kaya para kabaluta kung unsa nga specific material ato ang igamit para sa ato ang structure. Knowing the forces nga ito ang subject sa structure, then kung kana ang mga forces mag-result of stress and strain na i-exert sa imuhang specific material nga part sa imong structure. So, kailangan gid siya so that perfect in design. Use the force deformation relationship in conjunction with the equilibrium analysis. So, before sa ato ang mga gipang solve ng mga problems, na-solve na to siya by using only the equilibrium analysis. But when we encounter problems that are statically indeterminate, dili na to siya kaya i-solve lang using equilibrium analysis. So we need to use the force deformation relationships together with equilibrium analysis para ma-solve na to siya. The strength of the material is not the only criterion that must be considered when designing machine parts or structures. So kailangan po tayo makabalo sa stiffness of the material. So sa stiff ng material, properties niya such as hardness, toughness, and ductility are important to know in considering our design. So these properties are determined by laboratory tests. Many materials, particularly metals, have established standards. Ano na siya mga standards iyahang kaniyang mga properties. We will confine our attention to the only one of these tests, which is the tensile test of steel, and use its result to illustrate several important concepts of material behavior. Okay, so say for example, kani atong bar ato siya subject to force P. Due to this load, kani ato ang bar will elongate, so mainat siya. Ga-exert na siya stress due to this load. So na po siya deformation as a result of the force P. Pwede po na siya if there is a change in temperature, say increase ang temperature dayon. Kani ato bar as a result of the increase in temperature, mo-expand po na siya. So there's a possibility na mo-inat gap na siya. So na din tayo deformation again due to the change in temperature. Or both na siya change in temperature, gi-applyan pa yun mo siya load. So na kay deformation as a result of the force and the increase in temperature. Strain describes the geometry of deformation. So kung unsay pilay gidugang niyang length or width or height sa imong structure due to the force or temperature change, so muna siya ang ginadescribe sa strain. So makita nimo kung unsay iyang deformation. The normal strain, kung iyang symbol, lowercase Greek epsilon, is defined as the elongation per unit length. Yung part, pila man iyang deformation ana? Pila yung deformation. Atin mahibalaan gid mo pila yung total or average niya nga deformation. The normal strain in the bar in the axial direction is also known as the axial strain. The axial strain, only ang deformation per unit length. The bar deforms uniformly, such as this one, pareha ni. Kung uniform ang pag-deform niya, so kanira nga equation diretso ganito na to. The expression should be viewed as the average axial strain. The normal strain being elongation per unit length is a dimensionless quantity. Kaya tanaw na to siya.
epsilon. Deformation, kung pila yung giinat say in mm per unit length. So, kani siya nga length say in mm. So, mm per mm. Mag-cancel out, pwede na siya mag-cancel out. Or say inch per inch. So, mag-cancel out. So, kaning strain is a dimensionless quantity. However, units such as this one are frequently used for normal strain. If the deformation is not uniform, so dili siya uniform ang say ang shape sa imong bar, dili uniform. Ang pag-apply sa load, dili uniform. May possibility ang pag-deform ana nga bar or sa structure is not uniform. So, ang gamitan na to na siya og integration. So, adi mo kung pila yung deformation kada unit length. So, magkakaroon unit strip of length dx. So, kung pila din yung deformation, i-add mo siya from this point padulong sa pinaka-end sa yung length from 0 to end. So, i-add mo tanan or integrate mo tanan deformation from 0 to L para makuha nimo iyang total or average na value. So, ano siya. So, deformation times strain times length. Per length na siya, per unit length yung mga i-add. So, yung siya i-integrate or i-add ni mo tanan. So, kana na siya. Parihiragya pa na siya sa equation ganina. Deformation, strain, length, where kana siya is dx or strain is equal to deformation per unit length. The results are also applicable to compression. So, hindi lang ang pag-elongate or tension. But, if imuhang structure is subjected with a force or compressive force, then there is a shortening na mahitabo. So, imong deformation karon is negative iyang value. Carries a negative sign if the structure is subjected with compressive force. So, what's may mahitabo if we subject our, say, steel. So, in a standard tension test, the specimen shown, say, for example, natay steel bar, in the figure is placed in the grips of a testing machine. So, diri siya, grip siya dira, both sides. I-apply na siya og force. So, giinat siya. The grips are designed so that the load P applied by the machine is axial. So, along this axis. 2 gauge marks are inscribed on the specimen to define the gauge length L. So, kung nakay bar, so dili po pwede nga mag-gauge o mag-imahang basihan is na dili dapit. Kaya maapektuhan man na siya diri. Na siya effect. Kaya doon ra kayo siya sa katong gainat. So, mangita ka og length na medyo layo siya from the ends na i-apply of force para makuha gini mo kung uniform gid ang deformation ana nga particular segment sa imuhang bar. These marks are located away from the ends to avoid load effects caused by the grips and to ensure that the stress and strain are uniform dihang apart. So the testing machine elongates the specimen at a low constant rate until the specimen ruptures or fails. So, unsay result dayon? Kani siya tension test of steel. So, muna iyahang corresponding diagram. So, i-apply siya load. So, na siya corresponding increase sa value sa stress and sa value sa deformation or strain. So, from 0.0 padulong diri up to a certain point nga ang ginatawag is proportional limit. Proportional meaning proportional ang imong stress sa strain na value or ga-increase mo strain, ga-increase po ang imong stress, ga-increase po ang imong value sa strain. So, proportional na siya, pero up to this particular point lang. So, giinat bigid siya og ayo, niapot din siya sa iyang elastic limit. Kaning elastic limit, pag imo siya inaton, muna yung original nga length, giinat nimo siya, so nagdungagan siya. Na, pag imuha na siyang i-release, meaning katong nag-grip diri sa sides, imuhang kuhaon, mubalik na siya sa iyahang original nga length. Pag maana siya diri sa elastic limit. Pero if there are cases nga naagid siya gamay nga elongation, ang tawag ana is permanent set. So, naana siya gi-deform gyud. So, continue nga gi-apply ang force until mabot siya sa yield point. Kaning yield point, meaning ni-yield na gyud ang imong
steel. Meaning, kung niabot na siya sa point nga, nag-deform na siya, nagpadayon lang din siya deform. Mga na mag-give way, mag-give in, naging siya sa deformation. Until niabot siya sa iyang ultimate strength or ang pinaka-last na strength na iyang gi-exert before siya nag-rupture. Okay, so may about. During the test, continuous readings are taken of the applied load and the elongation. So, mo rin kay nakahimo din siya o stress and strain diagram. The stress is obtained from the formula stress equals load over area, where the load is apply na load, actual load, times the cross-sectional area of the specimen na mga test. Ang strain pod is computed using this equation. So, epsilon deformation per unit length. Dayon, original niya nga elongation between katong gauge marks niya mga giputat. Tapos, ang length dayon is the original length. So, ang result ani niya mo ni siyang nominal stress and nominal strain. As the bar is being stretched, the cross-sectional area is reduced. So, nigamay itong cross-sectional area kasi kung nainat siya, the length between the gauge mark also increases. So, nigamay siya at the point na kato isa po na yung gauge marks dali. So, nigamay iyang area kay giinat man siya ni kuwan po siya ni elongate. So, muna yung gauge marks taas siya as compared to the original gauge na yung mga gi-mark before siya gi-subject to force. Dividing the load by the actual, so kato na yung actual current area of the specimen na giinat na, you will get the value of true stress. True strain po, kung ang elongation by the current gauge length, kitang giinat na nga length, you get the value of the true strain. So, as seen in the figure, the stress-strain diagram is a straight line gikan sa point O padulong sa proportional limit. The plot is a manifestation of Hooke's law. Hooke's law meaning the stress is proportional to strain. So, na rin tayo equation. So, ang tawag ani is the Hooke's law. Stress equals modulus of elasticity times strain. Modulus of elasticity is specific to the material na imong gigamit. So, material property niya siya, known as the modulus of elasticity or Young's modulus. Ang unit niya is Pascal or PSI. Dayon, ihatag na siya usually sa problem. Depende kung unsang material ang gamit. Kung steel gani, so mo iyang corresponding value, 29 times 10 to the power 6 na siya, PSI. Dayon, 200 gigapascal, giga is times 10 to the power of 9 Pascal. The Hooke's law is only applicable gikan diri pa dira. Kaya siya. Sa proportional limit, beyond that point, stress is no longer proportional to strain. So, muna yung mga description sa kada point along sa kaninga diagram. So, akong dimension ganina, elastic limit when the material is said to be elastic if the material, after being loaded, returns to its original shape when the load is removed. Pero pag naa siya permanent deformation that remains after removing the loads, then mo na siyang inatawag na permanent set. The yield point is the point where the stress and strain diagram becomes almost horizontal. So, it's called the yield point. Corresponding stress known as yield stress or yield strength. So, beyond the yield point, there is an appreciable elongation of the material. So, makita na gid mo na elongate na gid ang material. So, ni-yield na gid siya, inat na gid siya og ayo. The phenomenon of yielding is unique to structural steel only. Kung tan-aw nimo ning stress and strain diagram sa uban nga mga material, i-applyan siya og force, so na-increase ang value sa iyang stress, na-increase ang value sa iyang strain, pero ga-increase lang siya until nag-fail sa diretso. So, dili ka parehaan nga medyo madi pa siya og elastic limit, yield point, ultimate strength, until siya ni-fail. Kaya siya, ni-fail sa diretso. So, fail without significantly makita nga nag-yield siya. Nikalit rin siya kaputol. After repeated loading, these residual stresses are removed and the stress and strain curves become practically straight lines. So, in this case, pag-determine na siya sa yield point, pero pag nakagali cases nga dili siya
well-defined ang yield point. So, dili mo ma-determine kung gito yung yield point. So, gamitan nila og offset method. So, para ma-determine nila itong point at which nag-yield na yung mga structure by a 2% offset method. Then, the ultimate stress or the ultimate strength is often called the highest stress on the stress strain curve. Kaya mo man pinaka taas or pinaka last na strength na iya yung gi-exert. Kaya gina-resist man niya katong force sa kilid. So, gi-exert niya siya dako kay na stress. Ang pinaka maximum or the highest stress that can be found on the stress strain diagram is called the ultimate strength before siya nag-fail ang imuhang specimen. Okay, then we have rupture stress. So, the rupture strength is the stress at which failure occurs. So, muna yan nahitabo na rin sa ito ang specimen. So, higamay iyang cross-sectional area, elongate iyang gauge length until nag-rupture na rin siya. The nominal rupture strength is computed by dividing the load at rupture. Muna siya imong gamiton, divided by cross-sectional area, na rin kayo makuha nga nominal rupture. Ang true rupture strength is calculated using the reduced area. Kanina na yung area niya, direct area. Muna siya ang true rupture strength. Dayon, the difference in the two values results from a phenomenon called the necking. As failure approaches, the material stretches very rapidly, causing the cross-section to narrow. However, the ultimate strength is commonly known or used as maximum stress that the material can carry. Then we have working stress, or also called as the allowable stress, is the maximum safe actual stress used in design. So, para atong mga past problems nato, di ba natin siya allowable stress, allowable shear stress, and allowable bearing stress na given. So, muna siyang safe, maximum safe actual stress na ginagamit in design. In most design, the working stress should be limited to values not exceeding the proportional limit. So, naara siya within the proportional limit katong mga values sa stress nga ginagamit for design. However, kay mula pas pud sa proportional limit kay mag-yield naman siya, mag-deform na yung mga structure. Dili na mo siya dapat ipabot na mag-deform na siya. So, muna nga ang ginagamit for design is katong stress within the proportional limit. However, because the proportional limit is difficult to determine accurately, it is customary to base the working stress on either the yield stress or the ultimate stress. So, working stress based on the yield point divided by its factor of safety, or pwede po siya sa ultimate strength divided by factor of safety. The yield point is selected as basis for determining the working stress in structural steel because it is the stress at which a prohibitively large permanent set may occur. For other material, the working stress is usually based on the ultimate strength. Pag structural steel, ibase siya sa yield point. Pag for other materials, dito siya sa ultimate strength. For actually loaded bars, such as this one, the stress caused by P is below the proportional limit, so that Hooke's law can be used or is applicable because the bar deforms uniformly the axial strain, may formula. So, the elongation of the bar is equal to this value. So, come up na siya nga value. Diba, stress is proportional to strain times modulus of elasticity. Tapos, strain is deformation per unit length times E equals stress. Stress is load over area. So, natin tayo deformation, which is equal to P times L over A times E. PL over AE or PL over EA. So, kanay pasaka, kanay pabos. So, muna siyang equation. If the strain or stress in the bar is not uniform, then this equation is invalid. So, gamitan nato siya og integration. So, i-add na to ang deformation niya from this point sa starting point padulong sa iyang total length. Magnitude of the internal force P must be found in equilibrium analysis. Positive tensile result in positive elongation.
In the US customer units, so muna siya ang iyang mga units nga itong gamiton. For modulus of elasticity, again, PSI or pound per square inch. The units of the other variables should be P in pounds, kani. Length niya is in inch, area is in inch squared. Pag sa SI system, modulus of elasticity is in Pascal, Newton, meter squared. Muna yung mga corresponding units sa uban ng mga variables itong PL over AE. As long as the actual stress is in the elastic range, the elongation or shortening of a bar is very small compared to its length. So this property can be utilized to simplify the computations of displacements in structure containing actually loaded bars, such as trusses. Okay, problem number 1. The steel propeller shaft ABCD carries the actual loads shown in the figure. A, B, C, and CD. Tapos na siya yung mga actual loads na 20,000 pounds, 6,000, o 4,000. Determine the change in length of the shaft caused by these loads. So, unsa daw change sa length. So, depende kung unsa ni siya mag-deform. Kani, it's either mag-lengthen siya or mag-shorten. So, unsa daw niyang total nga change in length. Use E or modulus of elasticity nga 29 times 10 to the power of 6 psi for steel. Okay, and given natay E nga 29 times 10 to the power of 6 psi. Muna siya ang modulus of elasticity for steel. So, ang kailangan na to is the deformation or the change in length. Unsa gali itong formula sa deformation? Deformation is equal to load times length area modulus of elasticity. Okay, so kailangan na to kuhaon pilay change in length or pilay deformation sa AB, deformation sa BC, o deformation sa CD. Ato na siyang i-add ang tulo to get the total deformation sa steel propeller shaft ABCD. So, ang formula niya PL over AE for AB for BC and for CD. So, start sa AB. Kung atong i-analyze ang AB para makabulong tayo pila iyahang P nga gina-exert, kani nga load. Kabulong ta sa length na may length. Area, tatay, kani siya ang mga diameters. So, natay area. Ang E dayon, muna siya ang E. So, ang kuhaon na ginato, kanina ka value sa P. PAB, PBC, PCD. Kuhaon na to na siya. Pareha pa ito pagkuha before ko sa composite nga bar, mag-cut ta sa middle or any bisag aha dira sa AB. Then, tanaw na to ang force dahil nag-exert. Kani siya nga part. So, natay 2,000 pounds padulong sa left. So, para equilibrium siya or para balance siya, dapat natay force to the right. So, muna siya itong PAB. 2,000 pounds. This is PAB. Summation of forces equal to 0. Summation of forces horizontal. PAB is clearly 2,000 pounds. Gainat siya. So, this is a tensile force. How about PBC? So, dire na siya i-cut. You can choose to analyze the right or the left section. So, bisag asa lang ang analyze. So, say, ang left atong i-analyze, BC. PBC given. So, again, to balance the horizontal forces along aning atong gi-analyze na section. So, para ma-balance ni, dapat na atay force na ga-exert padulong sa right. So, PBC therefore is equal to 2,000 pounds, again, tensile. Last section. Kung ato ni siya i-cut, din analyze the right section. So, naatay 4,000 pounds. So, para mabalance siya, kung nakay force to the left, nag-push pa doon dira. Dapat diri po, tapos kayo push to the opposite direction.
so that it is in equilibrium. So say this is P, CD. Summation forces, PCD is equal to 4,000 pounds. CD is compressive. So kung tanaw natin ni siya, kani tensile, compressive. Pag tensile, so meaning ang kaning AB is ni-lengthen or ni-elongate. So nadungagan siya og value nga ana nga deformation. So ni-elongate na siya. Kani pod still tensile, so ni-elongate pod siya. Pero kaning CD, compressive force ang ga-act within this part of the shaft. So compressive meaning ni shorten na siya nga part sa shaft. So plus minus. So pwede nato ni siya, dili na lang nato i-change sa formula. So this is equal to force AB is 2,000 times length niya is 5 feet. This is pounds. Dapat ang deformation is in millimeters. So tanaw na to iyahang unit. Kaya siya dapat, no, not millimeters, inch. Inch mo na yung given. Inches. Kani, in pounds. Kani, dapat naka-inch na siya. Kani, dapat naka-inch squared. Kani, naka-PSI. So, dapat consistent in units para maka-arrive ikaw inch na answer. So, yung length, ang given is 5 feet. Convert it to inches. 5 times 12 divided by area. Ang iyahamang gihatag is diameters. So, diameter sa AB is 0.5. So, pi d squared over 4 times E na 29 times 10 to the 6th PSI. Plus, again, 2,000 times length niya is 4 times 12 over pi 0.75 squared over 4 times 29 times 10 to the power 6 plus compressive, so negative 4,000. Length is 4 times 12 divided by pi. Diameter is 0.75 squared over 4, 29 times 10 to the power 6. So, pila iyahang total change in length or total deformation for the entire shaft. So, let's compute 2,000 times 5 times 12 over pi times 0.5 squared over 4 times 29 times 10 to the power of 6. Okay, plus 2,000 4 times 12 over pi times 0.75 squared over 4 times 29 times 10 to the power of 6. Tapos, last is minus na ako dito, minus 4,000 4 times 12 over pi times 0.75 squared over 4, 29 times 10 to the power of 6. So, answer is 0.014 inch. So, manikaroon, ang change in length or deformation sa steel propeller shaft that is subjected to axial loading nga 2,000, 6,000, o 4,000 pounds. So, muna siya, ang segment AB, nag-elongate siya, so naay nadugang nga length. Kani,
naapoy na dungag nga length. Kani din siya na ay na minus na length kani shorten man siya nga part ang CD. Ang total niya nga deformation wala siya nga value. Okay, so that is problem number 1. Sample problem number 2, it says cross-section of a 10-meter long flat steel bar AB has a constant thickness of 20 mm. Its width varies as shown in the figure. So, iyahang width from 40 mm to 120 mm. So, pwede lang ito. Vary siya. Calculate the elongation of the bar due to the 100 kilonewton axial load applied. Then use modulus of elasticity 200 gigapascal. Okay, so itong sketch ang figure. So, solution. Naatay flat bar 10 meter long subjected with axial loads 100 kilo Newton. Tapos, kani daw siyang width niya gavari. So, diri, it is 40 mm. Diri dayon. This one is 120 mm. The length of the bar is 10 meters. Tapos, unsa dayon ang iyahang, napati siya gingan. The bar has a constant thickness of 20 mm. So, from the ring point sa bar, padulong dito, constant yung thickness. So, yun na niya itsura. Yung draw na to apelyahan kanang thickness sa bar. So, kanya siya. Ano siyang thickness sa bar, which is 20 mm. Ang pangutana is, unsa dayon ng elongation of the bar. Okay, remember, the formula for elongation or deformation is PL over AE. But, kani nga equation, magamit din mo siya diretso if ay imong bar constant iyahang shape, iyang area constant from 0.0 up to its length. Pero in this case, gavari man siya. So, dili pareha ang area dili pareha. So, mag-vary mo ang value sa area. So, dili na to siya pwede diretso magamit. What we can do is kuhaon na to ang elongation sa bar. So, deformation sa bar. Gikan diri nga point. Padulong diri nga point. So, i-add na to tanan at 0.0 padulong sa 10 meters. So, i-add na to tanan deformation until we will get the total deformation gikan sa 0 to 10. Okay, so para makuha na to na siya, so kuha na to integral sa deformation from 0 to 10. So, makuha ta og 1 unit strip bisag aha sa aning nga bar. So, bisag aha diri along sa bar, say 1 unit strip na ang iyahang length is dx. Say located x distance gikan diri nga point, say x na siya. Say ato ni siya yasyo nga kani nga height kana siya is say y. So kani ato equation mahimo na siyang ang length na to kay mo na siyang dx mo na itong length dx. So ato ni integrate or i-add or sum up na to tanan deformation niya gikan sa 0 to 10, 0 to L, or mahimo na siya kung ato ni ipagawas ang tanan constant or tanan anong values lang pwede na to ipagawas sa integration nga. So therefore this is P over E integral of 1 over A dx from 0 to L 10 meters. So muna siya karon ato ang deformation. So what is this? Area na siya sa kaning 1 unit strip nga length niya is dx. So area therefore is equal to, tanaw natin siya, area
where iyang thickness is 20 mm, iyang height is y. Therefore, area is 20 y. Dayon, what is y? Kanin so ni y. So magbase ta sa y, sa value sa y from our figure. So say gikan diri sa middle. Kana siya. Okay, draw nito dito. Say mo ni siya ang katong x distance. So katunga siya sa y, or say butang siya nga y prime. Kanina yung diri, this is katunga sa 40 mm, 20 mm. Tunga sa na po ng y prime. Ito i-change. Say ang y ani kanina sa katunga 1 unit strip itong kuhaon, but let's say nga kaning point, katong diri nga point, kaning katunga niya muna siya itong y. Or ang area na to karon may muna siya ang 20 mm, 20 times 2y or 40y. Okay, so kani siya karon itong y. Dayon, let's say nga kani diri nga point, padulong diri nga point, say another y prime. Kani siya nga is 20 mm. What is y? Y is equal to 20 mm plus y prime. So again, what is y prime? We will get y prime gikan diri sa ato ang figure. Kaning tibuok lower part sa atong figure. Ato siyang gamitan dayon og ratio and proportion para makuha nato si y prime. So kung i-draw na to na siya, kaning nga part is 20 mm. Kani siya ang tibuok length sa imong bar L, which is 10 meters. This one is 60 mm. Okay, separate na to ang rectangle ug ang triangle. Diri ta nagkuha og 1 unit strip dayon at x distance gikan sa 0 point. Tapos kani siya ato ang y, kaning gamay diri muna siya itong y prime. Kani siya karon, if this is 20 mm, kani siya is 40 mm. So by ratio na proportion, kani nga triangle is to this triangle para makuha na to si y prime. So we can say that y prime over x, so by ratio and proportion, is equal to 40 over 10. Kaning 40 is in millimeters, 10 is in meters. Ang y prime is mm, x is in meters. So ibalik na to siya dito, mag-cancel out ang meters and meters. So what we will get is y prime is equal to 40 over 10 x, or this is 4x. If y prime is 4x, so kani is 4x, ang y nato is 20 y. Therefore y is equal to 20 plus 4x. Substitute this value of y diri sa equation sa area para makuha na nato si area. Ito na tayong mabutang diri sa atong equation. Area is 40y. Y is equal to 20 plus 4x. Therefore, area is 40 plus 4x. Simplify, area is plus 40 times 4. This is in millimeters squared. So nanatay area. So deformation is equal to P over E integral 1 over area
from 0 to 10. P is 100 times 10 cubed newtons. To convert siya sa newtons from kilonewtons. E is 200 10 to the 9 Pascal. Pascal is Newton per meter squared. Ang units, ato siya i-convert tanan in meters. Kaya nga to ang range is from 0 to 10. This is in meters. Para uniform, then makakuha na tag correct na answer. So this is integral of 1. Area is 800 plus 160x is from 0 to 10 dx. Kung ato siya i-simplify sa may integral, wait lang, napatay ko lang. Kana siya is in mm squared. Tapos naka-meters tanan ito ang unit kanina naka-meters. So, ito pa rin siya i-convert. So, may siya over. If this is in millimeters squared, so 1 over 1,000. May siya meter squared dx. Pwede na pwede na ito iputang dito sa gawas kaya constant mo na siya. So, may siyang 100 times 10 cubed, 200 10 to the power of 9 Pascal, 1 over 1,000 squared. Integral of 1 over 800 160x dx from 0 to 10. So, manan ni siya ito ang equation. Pwede na ito siya simplify ni una kani. 100 times 10 to the power of 3 over 200 times 10 to the power of 9 times 1 over 1,000 squared. 0.5 plus 160x dx formation is equal to 0.5. This is ln x over dx, or ln of x na 800 160x over dx na 160 from 0 to 10. Deformation 0.5 over 160. Pagawas na ako ang 160. So, may mo siyang ln of x na 800 plus 160 times 10 minus ln of 800 plus 160 times 0. So, substitute itong duha ka values. So, kanya siya mag-cancel out. Ang mabilin is deformation 0.5 over 160 800 plus 16 minus ln of 800. So, nananagday value sa deformation, which is equal to 0.5 over 160 times 800 plus 16 minus 800. 0.00343. This is in meters, or the deformation. Para mas imagine nato siya is 3.43 millimeters. Yan siya. Kung mo siya i-simplify kayo. Pero say, paabutin mo diri nga equation. Paabot ka niya equation. Correct siya. Pwede na ito i-diretso na siya o calculator. Kaya nakakalculate man tag na integral form. So, say ito i-try ha.
Kung same ra ba ito mako ang answer, 100 times 10 to the power of 3 over 200 times 10 to the power of 9 times integral of 1 over 800 plus 160 x times 1 over 1000 na conversion squared from 0 to 10 dx equals, so we got the same answer nga 0.00343 meters. So pwede na dili lang matamat sa equation, hindi siya mag-matter, basta ka makalculate niyo siya eksakto. Kung dili niyo siya i-simplify, okay ra gyud na siya, as long as correct ni siya dili nga part. Okay, so that's it for second problem. The rigid bar BC in the figure is supported by the steel rod AC, and siya steel rod of cross-sectional area 0.25 inch squared. Find the vertical displacement of point C, kaning point, by or caused by the 2,000 pound nga load. Use E for steel, 29 times 10 to the power of 6 psi. So ang question nila is, unsa daw ang vertical displacement sa C? Kung ato na siya i-analyze, kaning 2,000 pounds iyahang i-apply diri sa point C, so apply siya force paubos. Kaning rod, course inat siya, then ma-displace ang location sa C. Instead nga dira siya originally, so ma-displace siya to a certain point, depende kung pila ang i-deform sa rod AC. So kani din siya dire, kani muna siya atong displacement sa C na kailangan natin i-solve. So what is the displacement of C? In order to solve for the displacement, kailangan kablo ta pila gi-deform sa rod AC. And we can solve that using the formula PL over AE. Kana siya sa rod AC. Ang area given mo siya sa problem, nasa cross-sectional area ng 0.25 inch squared. Steel rod ba na siya, so yung modulus of elasticity 29 times 10 to the power of 6 psi. Ang P, nakakabalo pili P, ato na siya masolve later. Ang L is kaning L, pila ba na siya? So this is L AC. So kailangan ito siya determine ito ka value, so kani siya na siya given. Okay, to solve for LAC, tara ka figure, triangle mo na siya, so kani siya LAC, natay given na angle na 40 degrees, kanila yung base sa triangle is 8 feet, so masolve na ito si LAC using cosine of 40 is equal to, ang cosine is adjacent over hypotenuse, 8 over LAC. LAC therefore is equal to 8 over cosine 40. 8 over cosine 40. 10.443443 feet. So, naanatay LAC. Next na to isolve is kaning P. Ano force nag-exert ani nga rod in order to support this load. Kani ka load o kani ka bar, yan gina-support. Pag-applyan siya o force, unsa dayon yan gina-exert nga force to counter the external loads o ang load ani nga bar nga yan gina-carry. Okay, so from the figure, mag-select ang point na itong i-analyze. So, ang ito i-select is katong point na na-added to tanan forces ng act. So, in this case, kaning sa C, naman diri ang force sa 2,000 pounds, na i-force diri sa force sa bar BC
Naadain diri ang tensile force exerted by the, or force B exerted by AC. So, masolve na to si PAC. Okay, first is draw the free body diagram. So, yung point C, 2,000 pounds. Kani siya ang force BC. Dadagdag tensile force or P na lang. P AC. The angle given is 40 degrees. Kung ang PAC na to is palilong dito, most probably FBC is going to the right or compressive siyang force para equilibrium ning point C. Okay, so for PAC, by summing up forces along y-axis equal to 0, so yung pataas na force positive. So we have PAC component along y, pasaka. So PAC sine of 40 equals 2,000 pounds. PAC is equal to 2,000 over sine of 40. PAC is equal to 2,000 divided by sine of 40. 3111.448. This is in pounds. Therefore, the deformation of AC is equal to PL over AE. 3111.448 times 10,443. This is in feet. So, convert na to siya sa inches. So, times 12. Divided by area nga 0.25 inches squared. E dayon na 29 times 10 to the power 6 PSI. Deformation AC is equal to 3111.448 10 times 12 0.25 times 29 10 to the power of 6 0.054 inch. So, muna siyang gideform sa rod AC. So, niinat siya o 0.054 inches. So, kung tanaw na to ang figure, so, iniinat siya o kaninga value. Kaninga value, deformation, AC. So, kung i-sketch na to, if this is the bar BC, original location niya sa C. So, this is AC. So, niinat ato ang rod. So, niinat siya ginana. Ato siya i-project paubos. This angle is 40 degrees. Say, mag-sketch ko og perpendicular. Natin diri nga point. Padulong diri nga point. Kani siya is the deformation of rod AC. Kani dayon is the displacement of C. So, originally na diri C, deform ang AC. So, na-displace ang C. So, this is C prime. Muna na ang new location of point C after deformation. So, na ito pag-solve si displacement. So, from the figure, kani siyang angle, 40 degrees. Kani nga side sa angle, perpendicular na siya ni. Kani po na side sa imahang angle na 40, kani kung ano siya na impose, kani nga side, perpendicular po siya ni. Therefore, kani nga angle, perpendicular, kani nga angle is equal to that angle. So, kani siya is also
40 degrees. So, to solve for AC, kanina angle itong tanawon na siya. So, naka 40 degrees, deformation sa AC, muna siya ang displacement C. So, we can say that sine of 40 degrees, sines of 40 opposite over hypotenuse. Kaya muna siyang taas na side. Kaya short side. Kaya muna siya 90 degrees. So, kanina side, ang hypotenuse of sine is opposite over hypotenuse displacement. Therefore, the displacement of point C is equal to 0.054 inch over sine of 40. Displacement of C is equal to 0.054 divided by sine of 40. 0.084 inch. So, yun siya to ang final answer. That's it for third problem.